எல்லாருக்கும் ஒரு நெகட்டிவ் இருக்கும். அதாவது நம்ம செஞ்ச கர்மாவுக்கு நம்ம அனுபவிச்சு தான் ஆகணும். ஆனால் அதை வந்து ஒரு 20% அனுபவிச்சுட்டு 80% விலக்கிடலாம். தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய டெம்பிள்ஸில் உங்களை ரொம்ப ஈர்த்த ஒரு கோயில் அப்படின்னா அது எந்த டெம்பிள்? The Brideshwara temple is Tanjavur. Is very beautiful, very powerful. தஞ்சாவூர் பெரிய கோயில். Yeah. Then Tiruvannamalai. திருவண்ணாமலை அருணாச்சலேஸ்வரர். Yeah. And Madurai, Meenakshi. மதுரை மீனாட்சி. Masterpieces of architecture. ஸோ அதில் வந்து முதல்ல வந்து அந்த வாரணாசியில் வந்து உள்ள ஒரு சின்ன கோயில் நக்ஷத்ரேஸ்வரர்னு ஒரு கோயில் இருக்குது. அந்த கோயிலுக்கு போயிட்டு அங்கே சிவனை கும்பிட்டுட்டு, சின்ன கோயில் தான், ரொம்ப பெரிய கோயிலெலாம் கிடையாது, அங்கே சாமி கும்பிட்டுட்டு அங்கே முன்னாடி இருக்க கங்கையிலேருந்து 2 கமண்டலம் தண்ணி எடுத்துகிட்டு அதை நீங்கள் ராமேஸ்வரத்துக்கு கொண்டு வந்து இங்கே சேர்க்கணும். So you cannot change your horoscope. It is fixed. Okay. So how can your life change? You go, Agastya sent you to a specific temple. When your Jupiter is weak, you cannot get anything properly done, you know. You cannot build up a big business or something. But when he comes then and says, now it's okay, he sends you to a specific temple where you get that aspect, that energy of Jupiter, which is missing in your horoscope. You can absorb it into your system and you get the blessing from Brihaspati, from Jupiter, and your life changed. So that is the power of the Navagraha temples in Kumbakonam. Very powerful. ஸோ ஒவ்வொரு கோயிலுக்கு போக வந்து ஒவ்வொரு ஆஸ்பெக்ட் நமக்கு என்ன தேவையோ அதை வந்து நம்ம வாங்கிக்கிறோம். இப்போ நமக்கு வந்து ஜூபிட்டர் குரு சரியில்லை அப்படின்றப்போ வந்து அந்த அகஸ்தியருக்கு தெரியும் உங்கள் நட்சத்திரத்துக்கு இந்த குரு கோயிலுக்கு போனால் அது வந்து நல்லா வேலை செய்யும். அந்த எனர்ஜி நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு அந்த எனர்ஜி அப்போது இல்லை, அது கம்மியாக இருக்கோ இல்லை மறைஞ்சி இருக்கோ அந்த மாதிரி. ஸோ அந்த கோயிலுக்கு போகும்போது நீங்கள் அந்த எனர்ஜியை அப்சர்வ் பண்ணப்போ வந்து உங்களுக்கு அது ப்ரொமோட் விளக்கிட்டு நல்லதும் கொண்டு வரும். எல்லாருக்கும் ஒரு நெகட்டிவ் இருக்கும். அதாவது நம்ம செஞ்ச கர்மாவுக்கு நம்ம அனுபவிச்சு தான் ஆகணும். ஆனால் அதை வந்து ஒரு 20% அனுபவிச்சுட்டு 80% விலக்கிடலாம். பட் நம்ம இதை 80% அனுபவித்து 20% விளக்குறதுன்றது நம்ம தான் கஷ்டப்படும். ஸோ இந்த கோயிலுக்கு போகிறதால 20% அனுபவிச்சுட்டு 80% நம்ம ரிலீஃப் ஆகி நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்புக்கு போகிறதுக்கு பார்த்துக்கலாம். இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய கோயில்களை பற்றி இவ்வளோ தூரம் தெரிஞ்சு வச்சுருக்கீங்களே, ஒரு ஃபாரினராக இந்தியாவுக்கு வந்து இந்து மதத்துக்கு மாறி நிறைய விஷயங்கள் ஒரு ஆன்மீக தேடலோடு இருக்கீங்க. உங்களுக்கு இந்தியாவில் ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு கோயில் அப்படின்னா இது எந்த கோயில்? The most favorable. It's not a temple, it's a mountain. Mount Girna. There's Dattatreya's vortex living. So it's also temple, nature temple. So, no, every temple has a purpose, and I cannot say they're all beautiful, and they're all, that is the diversity. There's only one God, there's multiple of temples, there's multiple of names, there's multiple of things. As we have multiple of humans, with different character, different temperament, different things. So for everybody is this temple good, or this God is good, this thing is good. Everybody has some connection. In the end, it all goes to one source. Temple you feel more attached to? I don't know. I went to so many temples. I mean, maybe I speak about the reason why we are now here. Is that okay? ஸோ அவர் வந்து இது வரைக்கும் அவருக்கு வந்து ரொம்ப கவர்ந்த டெம்பிள்ன்றது ஒரு மலை, கிர்னார் மலை. அங்கே தத்தாத்திரேயா இருக்கிறதால அது குஜராத்தில் கிர்னார் 10,000 படிக்கட்டு மேலே 10,000 படிக்கட்டு கீழே ஏறி 2 தடவை போயிருக்காரு. ஸோ அதுதான் அவருக்கு ரொம்ப அந்த நார்த் ட்ரெடிஷனில் இருக்கிறதால அவருக்கு ரொம்ப விருப்பமான கோயில். ஆனால் இங்கே இருக்கிற எல்லா கோயிலுமே எனக்கு ஒரு ஈர்ப்பு சக்தி. எனக்கு அந்த கோயிலுக்குள்ளே போனால் எனக்கு ஒரு சந்தோஷம், ஒரு ஆஸ்பெக்ட் அங்கே எனக்கு தெரியுது. தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய டெம்பிள்ஸில் உங்களை ரொம்ப ஈர்த்த ஒரு கோயில்
அப்படின்னா அது எந்த டெம்பிள்? The Brideshwara temple is Tanjavur. Is very beautiful, very powerful. தஞ்சாவூர் பெரிய கோயில். Yeah. Then Tiruvannamalai. திருவண்ணாமலை அருணாச்சலேஸ்வரர். Yeah. And Madurai, Meenakshi. மதுரை மீனாட்சி. Masterpieces of architecture. Beautiful. You get goose flesh when you see the sculpture, the technology. The Shankaran Koil, is a nice temple in Tamil Nadu also. Yeah. நீங்க சொல்றது எல்லாமே பிக் டெம்பிளா சொல்றீங்க. தமிழ்நாட்டுக்குள்ள பர்டிகுலரா சின்ன கோயிலுக்குலாம் நீங்க ஏதாவது கண்டிப்பா போயிருப்பீங்க. அதுல உங்களை மெய் சிலிர்க்க வச்சேன்னு சொல்லுவாங்கல்ல, அப்படி பர்டிகுலரா ஏதாவது கோயில் இருக்கா? Yeah, the reason why we came this time was a specific event which happened during a palm leaf reading for somebody we don't know. இந்த தடவை நாங்கள் வந்ததே ஒரு முக்கிய காரணத்துக்காக அகஸ்தியர் கொடுத்தது. யாரோ ஒருத்தவங்களுக்கு நாடியில் படிக்க போந்து. In one of these readings, suddenly the reading for that person stopped and it was said, Shiva and Parvati have a message for my daughter Gitanjali, who live in the snow mountain in a foreign country and who is a doctor of the medicine from Sage Agastya. That was the message. ஸோ அந்த பாம் லீஃப் அந்த இது படிக்க போகுது, வேறு யாருக்கோ படிக்க போகுது. அதில் ஒரு அவங்களது நின்றுட்டு அதில் இந்த மாதிரி நாங்கள் சிவா பார்வதி இப்போது உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் சொல்ல விரும்புகிறோம், இதை நீங்கள் அவங்களுக்கு தெரிவிச்சிடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, என்னோடய பேர் கீதாஞ்சலி. அவங்க இந்த அகஸ்தியரோட மருத்துவ முறையை பின்பற்றி வெளிநாட்டில் இருக்கிற குளிர் பிரதேசத்தில் வாழ்கிறவங்க அப்படின்னு சொல்லியே வந்தது அதில். So the Nadi reader then, when that message came, took the date and the time, because that was the Prashna time, and then did a reading, searched for the Nadi, did a reading with that Prashna. And it was a warning. It was a prediction from Shiva and Parvati that because of lunar eclipses and sun eclipses which happened, that there will be in 26, 27 till 2030 difficult times coming to earth, and Shiva Parvati wanted to protect all the devotees to get prepared for these difficult times, and they described in almost detail what happened. ஸோ அந்த ஓலைச்சுவடியில் இந்த மாதிரி இந்த 26, 27, 30க்குள்ளேயும் பல நிகழ்வுகள் இந்த உலகத்தில் ஏற்படும். அது போன தடவை வந்திருக்க சூரிய கிரகணம் சந்திர கிரகணம் டைமிங் சரியில்லாததால் சில மாற்றங்கள் யூனிவர்ஸில் நடந்ததால் சில எனர்ஜி சில தோஷங்கள் உலகத்துக்கு பாதிப்பு கொண்டு வரும். இதால் போர் பிரச்சனைகள், உடல்நல பிரச்சனைகள், நோய்கள், மக்களுக்குள்ள சண்டை சச்சரவு, அப்புறம் சுனாமி, பூகம்பம், இந்த மாதிரியெல்லாம் ஏற்படுறதுக்கு நிகழ்வுகள் இருக்குது ஃப்யூச்சரில். இதில் நீங்கள் சிவன் பார்வதி அதான் அந்த கருத்துக்களை பின்பற்றுறவங்களை பாதுகாத்துக்கிறதுக்கு அவங்க சில கோயில்கள் பரிகாரமும் அவங்க சொல்லியிருக்காங்க. அது என்ன மாதிரியான கோயில்கள் அப்படினு What were the type of temples which came out? So the warning was quite strong, and she said already everything. So the geomechanic thing like tsunamis, earthquakes, civil wars in specific times. I must say, not to frighten people, it is a probability. அது நம்ம பயமுறுத்துறதுக்காக சொல்லப்பட்டது கிடையாது. ஆனால் மக்கள் இந்த ஒரு இன்ஃபர்மேஷனை அவங்க தெரிஞ்சுக்கணும். அவங்க முன்கூட்டியே தெரிஞ்சிட்டா அதுக்கேற்ற மாதிரி அவங்க தன்னை ஒரு பாதுகாத்துக்கிறதுக்கோ அதுக்கு ரெடி பண்ணிக்கிறதுக்கோ. It was a probability, and it was a giving also what happened after that, why it has to happen. Because there is so much evil in the world, so much darkness in the world, and it has to stop. So there's millions and billions of good people who want a good life, who want a God-driven life, and this evil thing has to end.
these endless wars, these endless child problems, this what they do to children, to women, that has to stop. ஸோ இந்த வர வருஷத்தில் அது நிறைய தீய நிகழ்வுகள் இப்போ நடந்துட்டுருக்கு கலியுகத்தில். ஸோ பெண்களுக்கு நடக்கிற அநீதி, குழந்தைகளுக்கு நடக்கிற அநீதி, ஆல்சோ போர், மக்களுக்குள்ள சண்டை, இந்த மத சார்பு, இதெல்லாம் வந்து முடிவுக்கு வரணும். நிறைய பேர் வந்து தெய்வத்தை வந்து வணங்குறாங்க, அவங்களுக்கும் ஒரு நல்ல வழி வரணும். ஸோ இந்த தீய சக்திகள்லாம் விலகி நல்லது வரணும் உலகத்தில் அப்படின்றதுக்காக தான் கொடுத்துருக்கோம். So Shiva Parvati said, look to your horoscope. If you have from one of your previous lives a Brahmahati dosha, a Sisu dosha, Pensarbam, and Pensarbam, and a child, women, and killing of people, of humans. If you have this dosha, do the remedy and try to get it out of your causal body, because in the next evolution of the earth and of the humanity, this kind of things have no place anymore. And that was very interesting information, because that is happening, what is going on in the world. Bloodshed, not right behavior to women and to children. So then he gave certain remedy procedures for people to get rid of this dosha and to get protection. And he sends us to specific temples, and we see in a lot of temples, but these temples we never heard. Very small temples, very secure, very secluded places, but very powerful. 5,000 years old, 6,000 years old. Not the main big temples, you know, the small temples. ஸோ இந்த இதில் வந்து மெயினானதாக தான் இந்த பெண் சாபம். சில பேரோட ஜாதகத்துலேயும் அது இருக்கும், பிரம்மகத்தி தோஷம், பெண் சாபம், சிசு சாபம். இதை வந்து நிவர்த்தியும் பண்ணிங்க. ஏன்னா வர கலியுகத்தில் அது இருந்ததுன்னா அவங்கவுங்க மக்களுக்கு அந்த தோஷத்தால் அந்த ஒரு நெகட்டிவ் இது வந்து சேர்கிறதுக்கு அதிக பிராப்தம் இருக்குது. அதை நீங்கள் குறைச்சிட்டு இந்த இப்போ கொடுத்துருக்க கோயிலுங்க பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சின்ன கோயில். நாங்கள் போனது வந்து நமக்கு கேள்விப்படாத கோயிலுங்க, ரொம்ப உள்ள இன்டீரியராக அந்தந்த கோயில் அந்தந்த போயிட்டு நாங்கள் அங்கே போயிட்டு என்ன ப்ரேயர் பண்ணோம், மந்திரம் பண்ணோன்றது மட்டும்தான் கொடுத்தாங்க. ஒரு பூஜையோ ஒரு ஹோமமோ அப்படியெல்லாம் கிடையாது. ஜஸ்ட்டு சின்னதாக அந்த கோயிலில் போயிட்டு நீங்கள் அந்த சாமியை கும்பிட்டுட்டு, ஆனால் ரொம்ப பவர்ஃபுல்லான கோயில், 5000 வருஷம் கோயில், 6000 வருஷம் கோயில், ரொம்ப சின்ன கோயில், அப்படியே தான் நாங்கள் போயிருக்கோம். அந்த கோயிலோட லிஸ்ட்டு சொல்ல முடியும்? Can you tell the list of the temples? There was procedure to go to Rameshwaram, to Varanasi, to one temple, get the blessing of Lord Shiva there, and then Nakshatreshwara is a nakshatra temple, and then take two kamandalas of Gangajal and bring it to Rameshwaram, the ancient tradition to carry. But we didn't walk; we used the plane. So, and. ஸோ அதில் வந்து முதல்ல வந்து அந்த வாரணாசியில் வந்து உள்ள ஒரு சின்ன கோயில், நக்ஷத்ரேஸ்வரர்னு ஒரு கோயில் இருக்குது. அந்த கோயிலுக்கு போயிட்டு அங்கே சிவனை கும்பிட்டுட்டு, சின்ன கோயில் தான், ரொம்ப பெரிய கோயிலெலாம் கிடையாது, அங்கே சாமி கும்பிட்டுட்டு அங்கே முன்னாடி இருக்க கங்கையிலேருந்து 2 கமண்டலம் தண்ணி எடுத்துகிட்டு அதை நீங்கள் ராமேஸ்வரத்துக்கு கொண்டு வந்து இங்கே சேர்க்கணும். Give one to the priest for the Shivalingam there, with Jyotirlingam, and the other Kamandala you pour in the Agni Tirtham in Rameshwaram. And then to bathe in all the 24 or 21? On the 22 in the Tirthams in Rameshwaram, to get rid of the Brahmahati dosha. Rama did the same because he was killing Ravana. So that is the energy to get rid of Brahmahati dosha in Rameshwaram. Okay. Then I tell it. ஸோ அந்த தீர்த்தத்தை கொண்டு வந்து ஒரு தீர்த்தம் வந்து அங்கே ராமேஸ்வரம் சிவனுக்கு அபிஷேகம் பண்ணுறதுக்கும், ஒன்று வந்து அக்னி தீர்த்தத்தில் ப்ரே பண்ணி
ஊற்றிடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்களுக்கு வந்திருந்தது. இது ஆல்சோ ராமேஸ்வரத்தில் இருக்க எல்லா தீர்த்தத்துலேயும் நீராடிட்டு அது வந்து அந்த பிரம்மகத்தி தோஷம் விடிவுக்கு, ஏன்னா ராவணனை கொன்னதால் அவருக்கு அந்த தோஷம் இருந்தது. ஸோ அவரும் அதே நிவர்த்தி செஞ்சுருக்காரு. And then certain small temples, especially for nakshatra temples, also Muruga temples, a lot of Muruga temples, because Muruga, when there is war coming, the Lord of War is the best protection. Muruga, it's also misunderstood. He is not the Lord of War. He is not beginning wars, but he can end it. He can end wars. When evil is too strong, he can make it stop. He's very, very powerful. ஸோ ஆல்சோ நிறையா பழங்காலத்து முருகா கோயிலுக்கும் எங்களை போக சொல்லி வந்திருக்கு. முருகர் வந்து அதான் நம்ம பொதுவாக சொல்கிறது ஒரு போருக்கு போகிற தெய்வம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அவர் போருக்கு போகிற தெய்வம் கிடையாது. கெட்டதை வந்து நிறுத்துறதுக்காக முடிக்கிற தெய்வம் அவர். ஸோ அந்த கெட்டதை அழிச்சிட்டு நல்லதை நிலைநாட்டக்கூடிய ஒரு தெய்வம் அவர். ஸோ அந்த ஒரு கான்செப்டில் எங்களை பல நட்சத்திர கோயில், ஆனால் முக்கியமாக முருகர் கோயிலுக்கு நிறையா போயிருந்தோம். Then Tiruvannamalai, we had to go to our Rasi Lingams, which are around the Tiruvannamalai temple in each direction. There are the lingams. திருவண்ணாமலை கோயிலை சுற்றி இருக்கிற ராசி லிங்கம், அவங்கவுங்க ராசிக்குரிய லிங்கத்தில் போய் அவங்க உட்காந்து தியானம் பண்ணிட்டு. During the process, it was given certain mantras to recite. The first thing you have to do in the morning is recite the prayer to your rishi. So the 27 nakshatras are guided by the 7 rishis. So, for example, my rishi is I'm Bharani Mesham. So my rishi is Vashishta. So and Shiva Parvati said, before you start anything in the morning, pray to your rishi. So that was a new information for me. It was very nice. And so I prayed then to Om Vashishtaya Namaha. That's the small prayer to him every morning before I start any activity. ஸோ இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் வந்து உங்கள் ரிஷிக்குரிய உங்கள் நட்சத்திரத்துக்குரிய ரிஷி அவங்கக்கிட்ட ஆசீர்வாதம் வாங்கிக்கணும். 27 நட்சத்திரத்துக்கு 7 சப்த ரிஷிங்களும் அவங்க இருக்காங்க. ஸோ அவங்க பார்த்துக்குறாங்க. இவருக்கு வந்து பரணி நட்சத்திரம் மேஷராசின்றதெல்லாம் வசிஷ்டர். ஸோ ஒரு காலையில் ஓம் வசிஷ்டாய நமஹா அந்த மந்திரம் சொல்லிட்டு தான் நான் ஒவ்வொரு நாளும் எழும்பி மற்ற காரியங்களை நடத்திட்டுருக்கேன். Then the mantra for Muruga was given to recite that in the Muruga temple, which is the Saravana Bhava. Om Saravana Bhava is the Muruga mantra. To recite that at least one mala. One mala is 108 times. ஸோ முருகர் கோயிலில் ஓம் சரவண பவா அது வந்து ஒரு மாலை, எங்களுக்கு ஜபமாலை 108 கணக்கு. ஸோ ஒவ்வொருத்தவங்களும் அங்கே முருகர் கோயிலில் 108 தடவை அந்த ஓம் சரவண பவா உட்காந்து மெடிடேட் பண்ணிட்டு. And then to recite the Panchakshara mantra, 6 syllable. 5. Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. ஸோ ஆல்சோ சிவன் கோயிலில் வந்து அந்த சிவன் மந்திரம் பஞ்சாட்சரின்னு சொல்லுவோம். அது ஓம் நம சிவாய அதுவும் அவங்க உட்காந்து மெடிடேட் பண்ணாங்க. So this was given, and especially for Gitanjali, who has a lot of people who read Nadis in Europe. In Europe, maybe you saw the news, there's a conflict between Russia and the West, Ukraine war, all these kind of things. Middle East, Europe is very close, very small, that Europe and Middle East is close together. So the possibility that there will be a bigger war or a civil war is given. And he warned us that it can come, prepare, have enough food at home, get prepared for a little tougher time, and advised to do sadhana. There was also said that there is an event in the Arctic and in the Antarctic. And it's possible that it has a possibility that is a pole shift. Every 25,000 years the poles are shifting. It's a natural thing of Earth. Possibly it can shift.
which means that 3 or 4 days the magnetic field is unstable. What it does to our body, we have never experienced, but it can cause a lot of confusion in the mind because normal things are not there anymore to hold on, possible. If you don't have a steady sadhana and practice in the difficult times which you remember, which you practice, which is a routine, this can help you to come through that. To pray to your Ishta Devata, to pray to do your mantra, do your prayer, just from the heart. And when difficult times come, pray, and stay connected. Because these times will go over and good times will come. ஸோ இந்த இதில் ஆல்சோ நாடியில் வந்தது என்னென்னா அந்த உலகத்தில் வந்து ஆர்டிக் அண்டார்டிக்கில் அந்த டிஃப்ரெண்ட்டாக உங்களுக்கு அந்த நீர் அதிகப்படலாம், ஐஸ் உருகலாம், ஸோ ஏதோ குளிரால் வரலாம், அந்த மாதிரி உங்களுக்கு வரலாம். ஆல்சோ 25 வருஷத்துக்கு 25,000 years ஒன்ஸ் இஸ் த போல் ஷிஃப்ட். 25,000 வருஷத்துக்கு ஒருத்தர் போல் ஷிஃப்ட்னு ஒன்று வரும். அதுவும் இந்த தடவை வரலாம். அது வந்ததுன்னா 3 நாள் கிட்ட அந்த போல் ஷிஃப்ட்டை பேலன்ஸ் பண்ணும். மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு வந்து சேஞ்ச் ஆகும் உங்களுக்கு. ஸோ அந்த டைமில் வந்து நமக்கு மைண்டில் வந்து சேஞ்சஸ் வரும். ஸோ அது வந்து நம்ம மைண்டை தான் பாதிக்கும். ஏன்னா மேக்னெட்டுன்றது மைண்டை தான் சேஞ்ச் பண்ணும். ஸோ அது வந்து அந்த டைம் வந்து நம்ம செய்கிற சாதனா இதுதான் நம்ம வந்து கான்சன்ட்ரேஷனை கொடுத்து நம்மளை வந்து வழி நடத்தும். மக்களுக்கு அந்தளவுக்கு அந்த ஈர்ப்பு இல்லை, அந்த இது தெய்வீக வழிபாடு இல்லைன்றப்போ வந்து அவங்க கொஞ்சம் அதில் பேலன்ஸ் இல்லாமல் போகலாம். ஓகே, நீங்கள் சொல்லக்கூடிய அந்த பர்டிகுலர் அசம்பாவிதம் எப்போ நடக்க போகுது? இந்த பர்டிகுலர் விஷயம் The Nadi will never give a specific time and date. It said it was never in all the 30 years of Nadi reading was never such a message. So that's why we took it very serious. ஸோ இது நாடியில் வந்து இந்த 26லேருந்து 30 2026 to 13 சொல்லிட்டு அவங்க கொடுத்துருக்காங்களே தவிர ஸ்பெசிஃபிக்காக இந்த டைமில் தான் நடக்கும்ன்ட்டு கொடுக்கல. பட் இந்த 30 வருஷம் நாடி வாழ்க்கையிலும் what you said in 30 years it was never such a message. இந்த மாதிரி ஒரு மெசேஜ் எங்களுக்கு வந்தது கிடையாது. இந்த உலகம் ஆபத்தில் இருக்குது, இந்த உலகம் ஒரு அழிவு நோக்கி ஒரு விஷயத்தில் இருக்குது, உங்களை நீங்கள் காப்பாற்றிக்கங்க அப்படின்னு ஒரு ஆருடம் மாதிரி வந்திருக்கு. ஆமாம். Yes, and an advice to not get worried. Everybody who is trusting in Shiva, Parvati or in the higher God, the sources, will be protected. Pray to them, wait until the cleaning is over, and then a new thing will come. That's what they say. I think my personal interpretation is, or what was also said, as more people change and deny evil and go back to the higher sources and to God, the lesser the impact will be. So every single human who starts changing and says, it's enough now, we don't look to it, we don't give it energy anymore, so only God is our source, the burden will be lesser. Otherwise it has to be cleaned. It is too difficult. You see the news, everybody feels something is going on, but you cannot say what. I think something will come, but don't worry. Stay connected to God, have trust in God, nothing can happen to you. ஸோ உலகத்தில் வந்து இது ஒரு க்ளீனிங் ப்ரோசஸ். உலகமே அழியாது, பட் உலகத்தில் இது ஒரு க்ளீனிங் ப்ரோசஸ். ஆனால் நம்ம பழைய புராணாஸில் சொல்லுவாங்க, பூமாதேவிக்கு அதிகம் பாரம் வந்துருச்சுன்னா அது வந்து ஒரு அவதாரம் எடுத்து தெய்வம் வந்து அதை க்ளீன் பண்ணிவிட்டு நல்லவங்களாக இருப்பாங்க. ஓகே, எல்லாரையும் அழிச்சிட மாட்டாங்க, பட் அது ஒரு க்ளீனிங் ப்ரோசஸ் தான். ஸோ நம்ம இந்த மாதிரி மெசேஜ் மக்களுக்கு போய் சேர அவங்க ஹையர் எனர்ஜி கூட கனெக்ட் பண்ணப்போ வந்து பூமாதேவியோட பாரம் குறையுது. ஸோ அந்த நெகட்டிவிட்டியும் குறையுது, அந்த தீய சக்திகளுக்குரிய எனர்ஜியும் கம்மியாகுது. அவங்களாலேயும் அந்தளவுக்கு தீய செயல்பாடுகளை செய்ய முடியாது. நல்லதே பரப்ப தொடங்கினா மக்கள் அதிகபட்சம் நல்லதே நினச்சி நல்லதே
வேண்டிட்டு அந்த மாதிரி கனெக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கிறதால அவங்களுக்கு ஒரு நன்மை கிடைக்கும். இந்த உலகத்தில் தீய சக்தி அதிகமாக வந்ததுனால அந்த அந்த கிளீனிங் ப்ராசஸ் நடக்க வேண்டிய தேவையும் அவசியமும் வந்திருக்கு. அதனால ஒரு 3 நாட்கள் வந்து ஒரு ஒரு அசம்பாவிதம் நடக்க போகுது அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஆரிடம் சார் சொல்லப்பட்டிருக்கு. அப்படிதானே? ஆமாம், இருக்கலாம், வரலாம் அப்படின்ட்டு. நீங்கள் இவ்வளோ தூரம் இன்டெப்த்தாக இந்து மதத்தை புரிஞ்சு வச்சிருக்கிறதுனால, நீங்கள் ஏற்கனவே ஒரு கிறிஸ்தவராக இருந்ததுனால, கிறிஸ்தவ மதத்துக்கும் இந்து மதத்துக்குமான வித்தியாசம் வேறுபாடு அப்படின்னு நீங்கள் ஒரு லிஸ்ட் அவுட் பண்ணிட முடியுமா? No, I don't see any differences. There's only one God, as I said, and Jesus was a very high spiritual being who came to India when he was 12 years old with his uncle Joseph of Eritrea. He traveled to the Silk Road towards Nalanda, Himalayas, South India, and studied here with the Siddhas and with the yogis and with the Tibetan masters. There's a lot of theories, scriptures about this. Especially in the Siddha tradition, we call him Roma Rishi, the Rishi from the Roman Empire, who came to study. And he was a human being like you and me, with same cells, same flesh and blood. And he always said, and the Siddhas say the same, what we can do with our consciousness. The Siddhas had the siddhis, they had the supernatural powers. Jesus could walk on water, materialize things. I have seen a lot of those kind of things with the yogis. Said, what powers I have, you have also. Every human has these powers. You can reach these powers. You have to connect to God. He called the Paramatma, he called Father. We in Sanatana Dharma, we call him Paramatma, you know. Okay. And ஸோ அவருக்கு வந்து ஜீசஸ், கிறிஸ்டியானிட்டி, ஹிந்துவிசம் இதில் வந்து டிஃப்ரென்ஸ் எதுவுமே நான் பெருசாக பார்க்கல. எல்லாருமே தெய்வம் ஒன்று தான் எல்லாத்துலேயும். ஆனால் அதில் வந்து அவங்க வந்து ஜீசஸ் வந்து நம்மள மாதிரி மனிதனாக பிறந்து அவரும் அவர் அங்கிளோட அந்த சில்க் ரோடுன்னு சொல்லுவாங்க அந்த காலத்தில், அதில் ட்ராவல் பண்ணி இந்தியாவுக்கு வந்து அங்கே நலந்தா யூனிவர்சிட்டியில் படிச்சுட்டு யோகிஸோட ட்ரைனிங் எடுத்துகிட்டு அவங்க கூட இருந்து இந்த சித்தருங்களை கூட இருந்து ஆல்சோ நார்த்துக்கு ட்ராவல் பண்ணி அவரும் அங்கே நிறைய அந்த யோகிக் ப்ராக்டிஸ்லாம் படித்ததால தான் அவங்க ஈவன் நம்ம இன்னும் சித்தா சிஸ்டம்லேயே அவர் ரோம ரிஷின்னு சொல்லி நம்ம சொல்லுவோம். ஏதோ ரிஷி ரோம்லேருந்து வந்த ரிஷி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவருக்கு அந்த ரோம ரிஷி தான் அந்த நம்ம இவங்க ஜீசஸ்ன்னு சொல்லி இவங்க இது பண்ணுறது. பட் அந்த அவர் ப்ரீச் பண்ணது அவர் செஞ்சது அதே சித்தருங்க செஞ்சு அஷ்டமா சித்தியில் தான் வருது. அது தண்ணியில் நடக்கிறது, லைட்டாக இருக்கிறது, கொஞ்சம் சாப்பாடு அதிகப்படுத்தி கொடுக்கறது. ஸோ அந்த அஷ்டசித்தியில் தான் அவரும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி ஒரு சித்தராக தான் அவரும் வாழ்ந்து அவரும் இருந்திருக்காரு. கிறிஸ்டியானிட்டியில் அவர் வந்து காட் என்ன சொல்லி அவர் கூப்பிடுறாரு. நம்ம சனாதன தர்மாவில் பரமாத்மான்னு சொல்லி அதுக்கு பேர் கொடுத்துருக்கோம். கடவுள் ஒன்று தான், பரமாத்மான்றது ஒரு எனர்ஜி, தட் இஸ் ஆல்.